Merhaba, sizin için derlediğimiz kaynaklara hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs'ta hem diplomasi masasında hem de günlük hayatta diyelim önemli gelişmeler yaşanıyor. Evet. Bir yanda New York'taki kritik 5+1 formatı, yani iki toplum lideri, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve tabii BM'nin katılacağı görüşmeler öncesi artan bir hareketlilik var. Diğer yandaysa adanın ulaşımını rahatlatması, beklenen yeni bir havayolu projesi gündemde. Gelin bu yoğun gündeme birlikte şöyle bir yakından bakalım. Evet, şimdi BM temsilcisi Holguin'in adadaki son temasları vardı. Tarafların New York öncesi pozisyonlarını netleştirmesi açısından oldukça kritikti bu ziyaret. Evet, Aynı zamanda dediğiniz gibi Ada Kıbrıs projesiyle özellikle bu hava ulaşımındaki maliyet sorununa, hani yıllardır süregelen bir şikayet bu, somut bir çözüm getirilmeye çalışılıyor. Bu iki kulvar birbirini nasıl etkileyecek onu görmek ilginç olacak tabii. diplomasiyle başlayalım isterseniz. BM özel temsilcisi Maria Angela Holguin, 16-17 Temmuz'daki New York buluşması öncesi adadaydı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü. Evet. Tatar, Mart ayında Cenevre'de üzerinde uzlaşılan, günlük hayata dokunan 6 pratik işbirliği alanı, kapılar, gençlik komitesi, mayın temizliği gibi konular bunlar, üzerinde durduklarını söylemiş. Kesinlikle o başlıklar var ama Tatar'ın asıl vurgusu yine o 4 yıllık politikasındaydı. Yani müzakerelerin ancak Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceği. Evet, o kırmızı çizgi. Ve tabii garantör ülkelerin de masada olması gerektiği, bu New York öncesi pozisyonunu aslında oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki o 6 başlıkta durum ne? Mesela kapılar konusunda? İşte orada biraz sıkıntı var gibi. Özellikle Haspolat ve Akıncılar kapıları konusunda Rum tarafının ayak dirediğini, yani olumsuz tavır sergilediğini belirtmiş. Ara bölgedeki güneş enerjisi projesinde ise, bakın burası önemli, üretilen enerjinin %35'inin doğrudan kuzeye verilmesi gerektiğini, yani Rum yönetimi üzerinden bir dağıtımı kabul etmeyeceklerini Holguin'e iletmiş. Anlıyorum. Mülkiyet meselesi de cabası tabii, onu da iletmiş Holguin'e. Bu egemen eşitlik şartı Holguin'in ortak bir zemin bulma çabalarını nasıl etkiliyor peki? Yani Rum tarafının pozisyonuyla arasında ciddi bir makas var gibi duruyor, değil mi? Tam olarak öyle, Holguin, Tatar'la iyi bir toplantı yaptıklarını ve Mart'taki başlıklarda, hani o 6 başlıkta ilerleme umduğunu belirtse de, Hı hı. Rum yönetimi başkanı Hristodulidis'le görüşmesi sonrası yapılan açıklamalar bu makası net bir şekilde gösteriyor. Rum hükümet sözcüsü diyor ki, bizim hedefimiz müzakerelerin Crans-Montana'da kaldığı yerden, Yani federasyon temelinde. aynen federasyon temelinde yeniden başlaması. Holguin'in bu güven artırıcı önlemler, yani siyasi çözüm olmasa da gerilimi azaltacak pratik adımlar, bunlar üzerinde çalıştığını kabul ediyorlar ama bunun asla müzakere sürecinin, yani esas çözümün yerini tutmayacağını da güçlü bir şekilde vurguladılar. Yani iki tarafın başlangıç noktaları arasında ciddi bir fark var. Bu noktada CTP lideri Tufan Erhürman'ın yorumu da dikkat çekici aslında. Hiç diyalog olmamasındansa diyaloğun ve diplomasinin devamı iyidir demiş. Evet, o da bir bakış açısı tabii. Yani en azından temas sürüyor demek istiyor. Peki ya Güney Kıbrıs'ın diğer diplomatik hamleleri sadece bu konuyla mı meşguller? Hayır, bir yandan bu süreç devam ederken Rum Dışişleri Bakanı Kombos'un bir Afrika turu var mesela. Kenya, Tanzanya. Kenya ile bir işbirliği muhtarası imzalamışlar, Nairobi'de yeni bir yüksek komiserlik binası açmışlar. Bu da Güney Kıbrıs'ın uluslararası alandaki etkinliğini arttırma çabasının, hani farklı kulvarlardaki hamlelerini bir parçası olarak görülebilir. Anladım. Diplomaside durum bu yöndeyken, şimdi gelelim ada halkını daha doğrudan etkileyecek o somut gelişmeye, Ada Kıbrıs projesi. Evet, çok önemli. Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki uçak bilet fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan bu protokol, THY ve AJET ile imzalandı. Bu, yani yıllardır süregelen o pahalılık şikayetleri için gerçekten büyük bir adım değil mi? Kesinlikle öyle. Potansiyeli oldukça yüksek görünüyor. Bakın protokole göre Türkiye'nin büyük şehirlerine her gün shuttle, yani mekik uçuşlar düzenlenecek ve en önemlisi Türkiye KKTC biletlerinde 6.000 TL'lik bir tavan fiyat uygulanacak. Bu çok net bir rakam. 6.000 TL tavan. Peki ya yurt dışı? Londra Stansted Ercan gidiş dönüş biletlerinin de 250 euroya sabitlenmesi hedefleniyor.
Bu da özellikle İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler ve tabii adaya gelen turistler, yani turizm açısından çok çok önemli bir hamle. Yetkililer de zaten projenin ambargolar altındaki ekonomiye, turizme bir nevi can suyu olacağını, KKTC'nin tanınırlığını artıracağını belirtiyorlar. THY Başkanı Bolat'ın KKTC kardeş vatandır vurgusu da önemliydi tabii bu noktada. Kesinlikle. Projenin sadece ekonomik değil bir de sosyal boyutu var. 60 Kıbrıslı Türk gencin AJET'te kabin memuru olarak işe alınacak olması. Evet, istihdam. Ve 2 uçağın Ada Kıbrıs logosuyla giydirilmesi, bunlar hem istihdam hem de tanıtım açısından değerli adımlar. Tabii şimdi önemli olan projenin sürdürülebilirliği ve bu vaat edilen fiyatların ne kadar süreyle korunabileceği. Bunu zamanla göreceğiz. Bu olumlu ekonomik gelişmenin ve diplomatik hareketliliğin yanında maalesef adayı ve Türkiye'ye yasa boğan acı bir haber de var kaynaklarınızda. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde metan gazından etkilenerek 12 Türk askerinin şehit olması. Evet, çok üzücü. KKT'de de büyük üzüntü yaratmış. Evet, tabii ki. Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı, Başbakan hepsi taziye ve dayanışma mesajları yayınladılar hemen. Bir de bu insani acıların sarılması yönünde Kayıp Şahıslar Komitesi'nden önemli bir güncelleme var. Evet, o çalışmalar nasıl gidiyor? Bugüne dek 2002 kayıptan 1704'ünün kalıntılarına ulaştıklarını, yani %85'in üzerinde bir oran bu ve 1270 kişinin kimliklendirilip ailelerine teslim edildiğini açıkladılar. Bu rakamlar, yani 10 yıllardır süren bu trajedinin boyutunu ve komitenin siyasetten uzak yürüttüğü o hassas çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çok önemli bir iş. Kesinlikle. Yeni bir stratejik planları da var. 2025-2030 için teknoloji kullanımı, kazı kapasitesini arttırma ve ailelere desteği güçlendirme gibi hedefleri var. Adadaki ekonomik sıkıntılar da tabii gündemde kalmaya devam ediyor. Hür İş Sendikaları Federasyonu %17,79 olarak açıklanan hayat pahalılığı sonrası asgari ücretin yeniden belirlenmesi için çağrı yapmış. Evet, hayat pahalılığı adada da maalesef kendini ciddi şekilde hissettiriyor. Son olarak 2 küçük ama önemli uyarı var kaynaklarda. Polis, piyasada sahte 10 Amerikan doları olabileceğine dikkat çekiyor. Dikkatli olmak lazım. Kıbrıs Türk tabipleri ise özellikle bu yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı can kurtaran olmayan sahillerde ve havuzlarda denize veya havuza girilmemesi konusunda bir kez daha uyarıyor. Evet, önemli uyarılar. Gördüğünüz gibi kaynaklarınız Kıbrıs'ta gerçekten çok katmanlı bir döneme işaret ediyor. Bir yanda işte bu yüksek siyaset, New York'a odaklı diplomatik çabalar var. Diğer yanda ada, Kıbrıs gibi hayatı doğrudan etkileyen ekonomik girişimler ve tabii devam eden insani yaralar, günlük yaşamın getirdiği sorunlar hepsi bir arada. Kesinlikle. Ve tüm bu farklı kulvarlardaki gelişmelerin birbirini nasıl etkileyeceğini düşünmek önemli. Yani mesela bu Ada Kıbrıs projesiyle kolaylaşan ve ucuzlayan ulaşım sadece ekonomiyi mi canlandırır? Yoksa acaba toplumlar arası temaslara veya siyasi atmosfere, hani dolaylı da olsa, bir etkisi olabilir mi? İlginç bir soru. Yani acaba güçlenen bu hava köprüsü belki de diğer alanlarda kurulması zorlaşan köprülere dair küçücük de olsa bir umut ışığı yakabilir mi? İşte bu tür bağlantıları düşünmek, önümüzdeki dönemi anlamak için size belki farklı bir bakış açısı sunabilir. Kesinlikle. Bir sonraki incelemede buluşmak üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Welcome back to the deep dive. Today, we're really jumping into a fresh stack of sources. We want to cut through all the noise, get to the crucial insights about what's shaping Cyprus, its region, the whole international picture. Yeah, and the goal is simple, really. Give you that shortcut to being properly informed. Exactly. Connect the dots, find those maybe surprising facts along the way. And we've got quite a mix today. There's a detailed news broadcast, an article on international relations. It covers a lot. Diplomacy, economic shifts. Humanitarian work, even just day-to-day stuff people are dealing with.
It's all in there. Right, so let's start with the diplomacy. It feels like there's a real flurry of activity, doesn't it? Especially with this 5+1 Cyprus summit coming up in New York, July 16th and 17th. There really is. The UN Special Representative, Maria Angela Holguin, she's been central to this latest push. Shuttle diplomacy, right? Exactly. Meeting President Tatar on the Turkish Cypriot side, Nikos Christodoulides on the Greek Cypriot side. These are, well, preparatory talks, basically. Laying the groundwork. Yeah. Holguin herself said she hopes to see progress on things agreed back in March. The UN wants to, improve life on the island, help prosperity for everyone. Okay, so let's unpack the Turkish Cypriot view first. President Tatar's perspective, he's talking about a, quote, constructive and positive attitude. He is. He says they're open to new ideas, aiming for cooperation projects that benefit both sides. And he mentioned those 6 headings from the Geneva talks in March. Gates crossing points, that is youth technical committees, mine clearance, cemetery restoration, renewable energy, and solar investment in the buffer zone. Those were the 6 agreed areas. But it sounds like the Gates issue is a real sticking point. Tatar expressed quite a bit of disappointment there. He did, yeah. Particularly about Hespelat, Lucina, and Akıncılar. He said he couldn't quite understand the Greek Cypriot side's negative response, especially, he felt, after getting confirmations of support. And he drew a distinction, didn't he, between opening new gates and just having a corridor? A very strong distinction. He rejected the corridor idea, like passing through Erenköy outright. He insists on new direct gates. It seems tied to, well, freedom of movement, but also sovereignty. Right, and that ties into his broader position, doesn't it? The need for recognition of Turkish Cypriot sovereign rights before any real negotiation. Absolutely. He called it their new policy for the past 4 years. And the need for the guarantor countries, Turkey, Greece, UK, to be at the table, that's non-negotiable for them. He even had specific concerns about that UN solar project. Yes, the 35% share for the Turkish Cypriot side, he was very clear. It must connect directly to their side, not go via the Greek Cypriot administration's grid. And there was a letter to Guterres, too, about property issues and statements undermining the March atmosphere. That's right. He mentioned discomfort over certain statements and said he'd raise it forcefully in New York. So, yeah, his position is very firm on those sovereign rights and direct links. Okay, so that's a very clear stance. What about the Greek Cypriot side? How are they approaching these New York talks? Well, according to their government spokesperson, Konstantinos Litembiotis, their main goal is pretty straightforward. Negotiations should resume from where they left off. So picking up from the Crans-Montana talks, essentially. That seems to be the implication. Litembiotis also said that while confidence-building measures, those CBMs are important. Like the gates, the committees. Exactly. They see them as important, but not a substitute for the main negotiation process. They feel they're, quote, sufficiently prepared to discuss the core issues, the essence of the Cyprus problem at the summit. So it really highlights the gap, doesn't it? One side saying we need sovereign equality recognized first, the other saying let's pick up where we left off. A significant gap. It makes you wonder how those confidence-building measures can actually build confidence if the foundations are so different. It's like they're playing on slightly different chessboards. Although, as Tufan Herman, the Republican Turkish party leader, put it, it's better to have dialogue than no dialogue. That's the sentiment, yes. That this process, however difficult, connects yesterday to tomorrow. It keeps the lines open, at least. Right. Okay, let's shift gears a bit, away from the direct talks, but maybe related strategically. This big economic development, the Kubrians project, sounds like a major push for the TRNC. Oh, it is. A really significant one. It's essentially a new deal, a protocol signed with Turkish Airlines and its subsidiary AJT. Aimed at making flights cheaper and more frequent. Exactly. To and from Erkin Airport. They've announced a price cap 6,000 Turkish lira for flights to major Turkish cities. And this is quite something, a 250 euro round-trip fare between London Stansted and Erkin. Wow, 250 euros round trip. Yeah, involves a transfer via Istanbul's Sabiha Gökçen Airport, but still, that's launching July 26th. And the signing ceremony had some big names. It did. Prime Minister Ünal Üstel, President Tatar, the chairman of Turkish Airlines, Ahmet Bolat. It really signals the importance they're placing on this. So this isn't just about tourism discounts, is it? There's a bigger strategy at play. Definitely. President Tatar and PM Üstel framed it very clearly as a way to combat the long-standing embargoes and isolation the TRNC faces. Breaking the isolation through economic means. That's the idea. Boost tourism competitiveness, increase international awareness, and underline that relationship with Turkey, the brother nation idea,
shared history, culture. It links to their whole philosophy of direct flights, direct trade, direct contact, doesn't it? Precisely. They see that as a human right, and it's core to their official policy, worked out with Turkey. It's also positioned, implicitly, as an alternative to, say, federal agreements which they feel might weaken Turkish guarantees. Interesting. So it's like trying to build legitimacy and connections economically while the political track is stalled? You could certainly see it that way. The Economy and Energy Minister, Ogun Kavlu, called Erkin Airport, with its 10 million passenger capacity, 30 aircraft parking spots, a crucial gate to the world. And they have ambitious targets linked to this. Very ambitious. They're aiming for 50,000 tourism beds, 4 million tourists annually, and 150,000 high-quality higher education students. Wow. And they're promoting it actively. There's an Atakubran's exhibition open at Çukurova Airport in Mersin, Turkey, just for TRNC tourism. And tangible benefits, too. You mentioned jobs. Yeah, 60 Turkish Cypriot young people hired as AG cabin crew. Plus, 2 AG planes are actually getting branded with the Atakubran's logo, so it's visible stuff. So for you, our listener, this really signals a potential shift. Greater accessibility, a different economic outlook for the North, driven by this determination to connect despite the political obstacles. That's a very proactive approach. Definitely. Yeah. Now, moving from those big strategic plays, our sources also touch on some deeply human aspects. Stories of loss, finding answers, solidarity. Yes, and the work of the Committee on Missing Persons, the CMP, is just fundamental here. Their progress is, frankly, quite incredible given the challenges. What are the latest numbers? Out of 2,002 registered missing persons from both communities, they've managed to locate the remains of 5,704. That's remarkable. It is. And of those, 12,270 individuals have been identified through DNA testing and returned to their families for proper burial. Giving families some closure, finally. Exactly. And they're not stopping. They've just announced a new 5-year strategic plan for 2025 to 2030. What's the focus there? To maximize finding grave sites, using archives, bringing in new tech, also boosting excavation capacity, speeding up identifications, especially for older cases, and improving support for the families throughout the process. And it's crucial that this work is apolitical, right? Absolutely vital. The Turkish Cypriot member, Hakan Muftade, really emphasized that. It's sensitive, painstaking work that transcends politics. He really grounds everything, thinking about those individual families. It does. And speaking of shared feelings, there was also the tragic news from northern Iraq. The 12 Turkish soldiers who died? Yes, due to methane gas exposure during an operation in a cave. A terrible incident. And that prompted strong reactions in the TRNC. Very strong. Condolence messages came from all the top leaders: President Tatar, the Assembly Speaker Ziya Öztürkler, PM Istil, Minister Erhan Arıklan. What was the tone of those messages? Deep sympathy. Prayers for the soldiers, support for the families, the Turkish armed forces, the whole Turkish nation. They spoke of an unbreakable bond, a shared destiny between the TRNC and Turkey. It really underscores those deep emotional and historical ties. A shared sense of loss, definitely. And while that highlights the TRNC-Turkey connection, we also saw the Greek Cypriot side looking outwards, didn't we? The foreign minister's Africa tour. That's right. Konstantinos Kambos started in Kenya. The aim: strengthening ties, political, diplomatic, economic, development cooperation. Any specific outcomes? They signed a memorandum of cooperation and political consultation. And a new Greek Cypriot High Commission building was officially opened in Nairobi. Cultural and humanitarian links, too. Yes. He visited the Orthodox Archdiocese there, and also the Macarius Orphanage, and an event hall called Olive Tree, both of which have received support and funding from the Greek Cypriot administration. So building bridges in Africa. And interestingly, he was also acting on behalf of the EU High Representative Kaja Kallas during a subsequent visit to Tanzania. So it connects to wider EU engagement in the region, too. It shows how these things weave together the very local, the deeply personal loss, regional diplomacy, global connections. It's all part of the same tapestry. A very complex one. Okay, finally, let's bring it right back down to earth, the day-to-day stuff. What's happening on the ground according to our sources? Well, a few key updates. On the labor front, the Free Trade Unions Federation, HUDROSH, they've formally asked for the Minimum Wage Committee to meet. Why now? They're citing a 17.79% cost of living increase over the last 6 months, plus previous losses. So they're pushing for the minimum wage to be looked at again. Okay, makes sense. Anything else? Public safety warnings. The Cyprus Turkish Doctors Association issued a warning about swimming, urging people to avoid beaches and pools that don't have lifeguards.
They stress that trained lifeguards are actually a legal requirement, and swimming unsupervised is just too risky. Good advice, especially with the heat. And speaking of risks, the police put out an alert about counterfeit money. What kind? Fake $100 bills apparently circulating. They found some in Guernsey, so they're telling people to be cautious. Right? Good to know. And the weather itself. Still hot. Extremely hot. Temperatures expected to hit up to 41 degrees Celsius. That's way above normal for this time of year. Wow, 41 degrees. Yeah. That brings a high risk of forest fires, plus extreme UV radiation. The sea's warm, though, about 28, 29 degrees. So beach warnings, money warnings, heat warnings, these are the things that affect you directly day to day, aren't they? Exactly. Practical stuff, reminders to be vigilant while all the bigger picture stuff unfolds. Well, that really was a deep dive, wasn't it? We've covered so much ground. The diplomatic maneuvering, those big economic ambitions without a Kıbrıs. The really vital humanitarian work of the CMP, the shared grief, the international outreach. And then right down to those daily safety alerts, it shows how interconnected everything is. It really does. You can't understand one piece without seeing how it fits into the bigger puzzle of the region. So thinking about all this, it leaves us with a question for you, our listener. When you look at these persistent diplomatic hurdles on one side and these really ambitious economic openings like the flight project on the other, how do you see that balance playing out? Yeah, does that economic push create new avenues for politics, maybe soften things up? Or could it actually harden positions, make the divisions deeper in some ways? What stands out to you from everything we've discussed? Which development feels the most significant right now? Lots to mull over there. Definitely food for thought. Thank you so much for joining us for this deep dive. Keep questioning, stay curious about the world around you. Until next time.